কি ভাই কতক্ষণ ধরে বসে আছি? কি আয় মেহেদি, ডাক দে না ওদেরকে। কি এখন আপনাদের লাইট রেডি হয় না? আপনি কি এগুলো বিরক্ত লাগছে কিন্তু। আই হ্যাভ আদার ওয়ার্ক। মানে আমি কি সারাদিন টাইম দিব নাকি? আর পানিটা দে তো। আমি ঘামতেছি লিটারেলি। আচব, আমি বুঝলাম না এটা কি। দেখ তুমি জায়গা। আপু আপু বসেন আপু, আমাদের আছে একটা আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট শুট করার কথা। হ্যাঁ, আমি তো কমিটমেন্ট দিছিলাম। আপনি কমিটমেন্ট দিয়েছিলেন কিন্তু আপু, আমাদের স্টুডেন্টরা ওয়েট করতেছে। চুল খারাপ হয়ে গেছে? না 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 না, আমরা শুরু করে দেই আপু, হাউ অ্যাবাউট দ্যাট? আর ইউ শিওর? ইয়েস ইয়েস, দাঁড়া আমি একটু টাচ আপ করে নিই। না দাঁড়া একটু দেখে নিই। দাঁড়া ঠিক আছে, শিওর শিওর। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Thursday, the 5th of June at the 10-Minute School English Center. Center number EC16910. The candidate is Ms. Nusrat Faria. The candidate number is 092644. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Can you please tell me your full name? Nusrat Faria. And what should I call you during this test? Faria. All right. May I see your identification, please? Yes. Thank you so much. All right. Thank you. So, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What do you like to do in your free time? Do you have any hobbies or interests? Mostly in my free times, I like to watch a lot of movies because that's my field of performance and my job. So I think I can gather a lot of experience by watching a lot of movies. But other than that, one of my greatest hobby and my passion is, I guess, workout. Okay, that sounds interesting. How did you first get interested in that particular hobby? Mostly because initially when I was really a little child, I remember the dancing was just flowing through in my blood. Whenever there was a family gathering in my house, my mom used to play music and I started dancing. Little did I know that I'll end up being an actress in the future. And the first time I actually faced the camera, I realized that, okay, this is what I'm supposed to do. And since then, I watch a lot of movies, drama, series, and also fitness is part of my job. Do you enjoy any creative activities like writing, drawing, or even acting? Of course, acting, that's why I'm in profession. But other than acting, I think recently I found out my passion for painting. Other than brushes and everything, I figured out I'm quite interested in 3D painting. There is a new store in Dhaka where I've explored, I visited, and I made my first 3D painting. Okay. So you mentioned acting. How did you get into acting? Was it something you always wanted to do? Not really. I think since childhood, I wanted to be an army officer, later on a housewife, but then I figured out, no, I am actually good in creative field. Especially when I was really young, I used to do debate. I'm a national debate champion from Bangladesh when I was in class 9 and 10. Later, I figured out that I'm good with speaking Bangla and English both, so I entered the job for as a host. And then slowly modeling. And then one fine day, I woke up and found myself in London doing movies. And that was my first movie. The first day I faced the big camera, the movie camera, I realized that, okay, this is something just in me. So I could feel the electricity in the air. It was talking to me, you know what, Faria, this is your place. So from there, I am who I am at today. All right. Moving on to a different question, do you have any fond memories from your school or college days? Absolutely, so many. I think so many people ask me even during my journey that how you got into this profession. I think the majority and the most credit goes to my school because when I was in school, I was mostly active in a lot of extracurriculum activities in school, you know, those functions that take place. So I was always either I was dancing or hosting or even doing something in the background. So that was my main beautiful memories during my school. But one of the biggest moment that I would like to share with everyone, that is when I won the trophy for my school as a national debate champion, and I made my school so proud, making them champions. So yeah. Okay. Do you prefer to do activities alone or with others? I love myself, so I prefer spending a lot of time with myself. I spend a lot of time with myself, actually. I worked out, I sometimes watch movies, I read, I travel, but of
course, I love company, very specific company, especially my friends and my family. That's it. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু ফারিয়ার ফার্স্ট পার্টটা শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা দেখেছি যে সে তার ফার্স্ট পার্টে খুব সুন্দর তার রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে অ্যান্সার্সগুলো দিচ্ছিল। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। যখনই আমরা এরকম প্রশ্ন ফেস করবো, পার্ট ওয়ানে আমরা জানি আমাদেরকে ডেইলি লাইফ থেকে কমন টপিকস, কমন সিচুয়েশনস নিয়ে প্রশ্ন করে থাকে এবং এগুলো যখন ফেস করবো এক্সাম্পলস নিজের লাইফ থেকে নিলে অ্যান্সার্স বিল্ড করতে অনেক ইজি হয়। আমরা এবার তার ফিডব্যাক পার্টটাতে আসি। আমরা দেখেছি যে সে তার অ্যান্সারে খুব সুন্দর কিছু ফ্রেজেস মাঝে মধ্যে সে ইউজ করেছিল। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছে লিটল ডিড আই নো। লিটল ডিড আই নো কথাটা আমরা কখন ইউজ করি, যে আমি হয়তো বা তখন আমার জানার বাইরে ছিল, বাট এমন একটা জিনিস ঘটে গেল। সো লিটল ডিড আই নো। ওভারঅল তার পার্ট ওয়ানের অ্যান্সার্সগুলো স্লাইটলি লম্বা ছিল। আমরা সাধারণত স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে পার্ট ওয়ানে 2 থেকে 3 লাইন সর্বোচ্চ অ্যান্সার্সে রাখতে। 1-2 লাইনে রাখলেও সমস্যা নেই, বাট 1 লাইন আবার মাঝে মধ্যে বেশি শর্ট হয়ে যেতে পারে। সো 2-3 লাইনস আর ভেরি সেফ। আচ্ছা, ওর টুকটাক কিছু জায়গায় আমরা খেয়াল করেছি যে প্রোনাউন্সিয়েশনে একটু সমস্যা হচ্ছিল, টেন্সে হালকা একটু সমস্যা হচ্ছিল। যেমন আমরা এক জায়গায় দেখেছি যে সে বলেছে যে ওয়ান অফ মাই হবি, এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল ওয়ান অফ মাই হবিজ। সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে একটু এখানে 19-20 হয়েছে। তারপরে যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মোমেন্ট, এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মোমেন্টস। ঠিক আছে? আচ্ছা, উচ্চারণে খুবই ফ্ললেস। আমরা দেখেছি যে তার ওভারঅল প্রোনাউন্সিয়েশন খুবই ভালো, খুবই স্ট্যান্ডার্ড। 1-2 জায়গায় আমরা কিছু স্ট্রেস আনস্ট্রেস হওয়ার যেই ব্যাপারটা আছে সেখানে একটু 19-20 খেয়াল করেছি। যেমন ফিল্ডে সে কিন্তু স্ট্রেস দিয়েছিল ফিল্ড, সোর ফিল্ড হয়ে গিয়েছিল ফিল্ড হওয়ার সত্যি। ঠিক আছে? ফিল্ড হওয়ার বদলে। আচ্ছা, তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন আমরা দেখেছি যে প্রফেশন, আমরা বলি না প্রফেশন, সো এখানে তার উচ্চারণে একটা জায়গায় একটু টান এসে গিয়েছিল যেখানে টান আসার দরকার নেই, সে বলেছিল প্রফেশন। ঠিক আছে? সো এই মিস্টেকটা কিন্তু মাঝে মধ্যে স্পিচে আপনাদেরও হয়ে যেতে পারে। সো এইটা নিয়ে আমাদের একটু অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। আরেকটা জায়গায় যেমন আমরা খেয়াল করেছি এন্টার দ্য জব ফর অ্যাজ আ হোস্ট, সে বলেছিল এখানে কিন্তু ফরটা প্রেপোজিশন হিসেবে দরকার নাই, এন্টার দ্য জব অ্যাজ আ হোস্ট, জয়েন দ্য জব অ্যাজ আ হোস্ট এটা বললেও কিন্তু হয়ে যেত। তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন আমরা খেয়াল করেছি ও বলেছিল আই রিমেম্বার সামথিং ওয়াজ ফ্লোয়িং থ্রু মাই ব্লাড। সো এই জায়গাটা কিন্তু, এই যে ব্যবহারটা সে করেছে এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ব্যবহার, যে আমরা অনেক সময় বলি না যে ক্রিয়েটিভিটি ইজ ফ্লোয়িং থ্রু মাই ব্লাড, সে এরকম একটা কনটেক্সটেই কিন্তু এই সেন্টেন্সটা ইউজ করেছে। সো দ্যাটস ভেরি গুড। আপনারা ওভারঅল তার আনসারে ছোট ছোট জায়গায় টুকটাক আমরা যেই স্লিপগুলো নোটিস করেছি এগুলো বাদেও যদি দেখেন, দেখবেন যে সে খুব ফ্লুয়েন্ট, সে তার লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে বলতে পারছিল, খুব ক্যান্ডিডভাবে সে তার অ্যান্সার্সগুলো দিচ্ছিল, উইচ ইজ ভেরি গুড। অ্যান্ড এটা কিন্তু খুব বড় একটা প্লাস পয়েন্ট, বিকজ আপনারা যখন কথা বলবেন এক্সামিনারও কিন্তু দেখতে চায় যে আপনি বিদেশে গেলে একদম রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে কতটা অথেন্টিকভাবে, কতটা সুন্দরভাবে কথা বলতে পারবেন, কতটা ন্যাচারালি কথা বলতে পারবেন। অ্যান্ড আমরা কিন্তু দেখেছি ফারিয়ার অ্যান্সারে যে শি ওয়াজ ভেরি ফ্লুয়েন্ট, ভেরি ন্যাচারাল, ভেরি ক্যান্ডিড, অনেক এক্সাম্পলস দিয়ে সে অ্যান্সার্স দিচ্ছিল উইথ মাইনার গ্রামাটিক্যাল স্লিপস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার, যেটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের সবারই কথা বলার ছলে হতে পারে এবং এক্সামিনার এটা নিয়ে খুব ভালোই অবগত আছে। ওভারঅল পার্ট ওয়ানে আমরা দেখেছি যে ফারিয়ার অ্যান্সার খুবই ফ্লুয়েন্ট ছিল, সে খুব ক্যান্ডিডভাবে, খুব ন্যাচারালভাবে, সে কিন্তু খুব হেসে তার রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে উত্তর দিচ্ছিল, উইচ শোজ দ্যাট শি ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট। সো আমরাও আমাদের অ্যান্সার্সগুলো এভাবে বিল্ড করতে পারলে কিন্তু খুবই ভালো হয়। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং পার্টে কিন্তু অনেকগুলো সেগমেন্টে ঠিক এই টাইপের কমন টপিকস আপনারাও ফেস করলে কিভাবে অ্যান্সার করতে পারেন সেটা নিয়ে ডিসকাস করেছি। অ্যান্ড আই হোপ যে সেই ভিডিওসগুলো দেখলে আপনারাও আপনাদের স্পিকিং টেস্টের আগে একদম ফুল একটা প্রিপারেশন নিয়ে নিতে পারবেন। সো ফার সো গুড, পার্ট 1 ওয়াজ গ্রেট। লেটস সি ফারিয়া তার পার্ট 2 তে কেমন করে। Moving on to the second part, I will now give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You will have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. Okay. Here is your paper and here's your pencil. I would like you to discuss your career in the entertainment industry, particularly focusing on your work as an actress and television host. In your response, please include a brief overview of how you entered the movie industry and what motivated you to pursue acting, the types of projects you've been involved in, such as movies or web series, the challenges and highlights you've faced throughout your career, and how it feels to be recognized for your work, such as receiving awards or praise from your audience. Okay. You will have 2 minutes to speak and I will let you know when your time is up. Okay.
Okay, I'm ready. All right, could you start speaking now, please? As I said to you earlier, I started in this industry year 2012. Then I started as an actress in 2015. Initially, my origin story or reason, if you ask me why I entered in this industry, because I have been always a creative person in my heart. I believed that I could do something, break the stereotype, and bring international flavor to our industry. Initially, that's why I started working as a host. I added a lot of spices and flavor in that genre, and also later on when I started doing movies, I selected and chose projects like that. Where it comes to the next point, that the kind of movies that I have done so far, my released, I guess, 2021 project, including web films, full-fledged movies, Indo-Bangla movies, and also I have done 6 music videos, which are my songs. So I do not only act, but I also sing, so I perform on stage as well. So I would like to, even in the future, work in a varieties kind of fields where it mix of acting, singing, performing, and also performing as a dancer. And the challenges I face, I think as a woman, it's very hard to survive in the industry like that, where people have very normal stereotype vision amongst women. A woman needs to do this, needs to wear clothes in certain manner, needs to speak in certain manner. But I feel that I'm one of those who's always up for something new, doing something interesting, what gives a fresh flavor to it. And when people recognize it and people clap, I can see the tear, I can see the smile when they're watching my movies or songs. And when especially young girls run and come up to me and say, you know what, I really love your style, the way you spoke the other day. I can relate to you, I can relate to your pain, especially even your advices when you go to university. So everything actually is bigger than an award, more than any kind of award, because one award I can just put it in my drawing room, but this award is lifetime full. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টা শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড পার্ট 2তে সবার আগে আমি ফারিয়ার যে বিগেস্ট প্লাস পয়েন্টটা ছিল সেটা বলে দেই, ওভারঅল তার টাইমিং। সে কিন্তু একদম কাটায় 2 মিনিট কথা বলেছে, অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি অ্যাকুরেট। ওভারঅল অ্যান্সারে আপনি দেখবেন যে সবগুলো পয়েন্টার ছিল। আমরা জানি যে এখানে আমাদেরকে কিভাবে সে মুভি ইন্ডাস্ট্রিতে এসছে, কি টাইপের প্রজেক্ট সে করেছে, চ্যালেঞ্জেস কি ছিল, হাইলাইটস কি ছিল, এবং রেকগনিশন যে সে পাচ্ছে, অ্যাওয়ার্ডস যে সে পাচ্ছে, সেটা নিয়ে সে কেমন ফিল করে। এই 4টা পয়েন্টই সে কিন্তু খুব অ্যাডিকুয়েটলি কভার করেছে, এবং তার অ্যান্সারে 4টাই আমরা কভার হতে দেখেছি এই 2 মিনিটের টাইমে। এখানে আমরা তার ওভারঅল দেখেছি যে সে খুব সুন্দর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, লিঙ্কিং ফ্রেজেস ইউজ করেছে, যে কারণে তার অ্যান্সারটা কিন্তু খুবই কোহেরেন্ট, খুবই কোহিসিভ শোনাচ্ছিল। এক একটা লাইনের সাথে খুব সুন্দর করে কানেক্ট করছিল, কোনো কিছুই কিন্তু ডিসকানেক্টেড মনে হচ্ছিল না তার অ্যান্সারে, যে একটা কথা বলতো আরেকটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। ভেরি কোহিসিভ অ্যান্সার্স। আগেন এই পার্টেও কিন্তু সে তার লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে খুব সুন্দর করে বিল্ড করতে পেরেছে। আমরা দেখেছি যে সে তার অ্যান্সারে কিন্তু খুব বেশি ফাম্বল করেনি, এই টাইপের ফিলার ইউজেজ আমরা খুবই মিনিমাল দেখেছি, অ্যান্ড কিন্তু খুবই ভালো। ইট শোজ যে সে যেই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলছে, এই জিনিসগুলো নিয়ে সে যে কোনো সিচুয়েশনে, বিদেশে যাক, অন্য কোনো দেশে যাক, সে খুব ফ্লুয়েন্টলি কথা চালিয়ে যেতে পারবে। এবার যদি আমরা ফিডব্যাকের পার্টটুকুতে আসি, আমরা দেখেছি যে সে একটা জায়গায় বলেছিল যে ওয়ার্ক ইন আ ভ্যারাইটিজ কাইন্ড অফ ফিল্ম। ও কিন্তু এখানে মিন করতে চেয়েছে যে সে বিভিন্ন রকম ফিল্মসে কাজ করেছে। সো এখানে কিন্তু ওয়ার্ক in a varieties kind of film বলাটা ঠিক হয় নাই, worked in a lot of different types of films এটা বললেও কিন্তু হয়ে যেত, ঠিক আছে? সো এটা কিন্তু একটু গ্রামাটিক্যাল স্লিপ হয়েছে আমাদের। তারপর যেমন একটা জায়গায় সে বলেছে I started in this industry year 2012। এখানে কিন্তু সে একটা প্রেপোজিশন মিস করে ফেলেছে, বলার কথা ছিল I started in this industry in the year 2012 or during 2012, এরকম কিছু একটা বলে কানেকশনটা করার দরকার ছিল। ওর একটা জিনিস খুব ভালো ছিল, যেমন একটা জায়গায় সে বলেছে সামথিং, কিছু একটা নিয়ে যখন সে কথা বলছিল, সে বলেছিল ইট অ্যাডস আ লট অফ স্পাইসেস অ্যান্ড ফ্লেভার্স ইনটু দ্যাট জনরা। সো খুব সুন্দর, চিন্তা করে দেখেন, মুভির একটা জনরার ভিতর মশলা মিলানোর তো কোনো কিছু নাই। সে কিন্তু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে এটা বলার জন্য বা এটা বোঝানোর জন্য যে সে সেখানে অনেক রকম এফার্ট, অনেক রকম ডিফারেন্ট এলিমেন্টস অ্যাড করে জিনিসটাকে খুব ডাইভার্সিফাই করার চেষ্টা করেছিল। একটা জায়গায় সে কিন্তু একটা কথা বলেছিল, আপনাদের মনে আছে কিনা দেখেন, সেখানে সে বলেছিল হার্ড টু সার্ভাইভ ইন আ ইন্ডাস্ট্রি লাইক দ্যাট। আমরা টুকটাক এরকম কিছু কিছু জায়গায় আর্টিকেলের স্লিপ আপ নোটিস করেছি, এটা কিন্তু অ্যান হওয়ার কথা যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি। সো এখানে আপনাদেরকেও সাবধান থাকতে হবে। আবার একই টাইপের একটা স্লিপ আপ আমরা নোটিস করেছিলাম যখন সে বলেছিল বিগার দেন আ ওয়ার্ড, এটা কিন্তু হওয়ার কথা বিগার দেন
অ্যান অ্যাওয়ার্ড। ওভারঅল তার অ্যান্সারে আমরা কিন্তু দেখেছি যে সে খুব সুন্দর করে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, লিঙ্কিং ফ্রেজেস ব্যবহার করেছে, যে কারণে ওর কানেক্টেড স্পিচ আকারে ওর ওভারঅল স্পিচটা খুবই কোহিরেন্ট শুনিয়েছে, কোহিসিভ শুনিয়েছে। ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্সে সে ভালো মার্ক পাবে। প্রোনাউন্সিয়েশনেও আমরা দেখেছি যে এখানে টুকটাক সে ভালোই করেছে, মাইনর অকেশনাল স্লিপস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার স্ট্রেস এবং ইন্টোনেশনে, বাট দ্যাটস লার্জলি খুবই মাইনর এরর, খুবই মাইনর স্লিপ আপস ছিল। এছাড়া আমরা দেখেছি যে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আমি তাকে একটু অ্যাডভাইস করবো যে আরেকটু যদি আমরা অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করতাম এদিক সেদিক একটু রেলেভেন্ট জায়গায়, তাহলে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আমাদের মার্কটা আরও ভালো আসতো। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতেও আমি তাকে সেম ফিডব্যাকই দিব যে টুকটাক মাইনর স্লিপ আপস আমাদের এদিক ওদিক হয়েছে, কিন্তু ওভারঅল হার অ্যান্সার্স ওয়ার ভেরি ফ্লুয়েন্ট, হার অ্যান্সার ওয়াজ ভেরি ন্যাচারাল। সো টাইম মতো সে শেষ করেছে, সবগুলো পয়েন্টেরও সে কভার করেছে। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড পার্ট 2। লেটস সি যে সে তার পার্ট 3-তে আমাদের লাস্ট পার্টে কেমন করে। থ্যাংক ইউ। মে আই হ্যাভ দ্য বুকলেট অ্যান্ড পেন্সিল ব্যাক প্লিজ? অলরাইট, Thank you. you just told me about your career in the entertainment industry. Now, let's broaden our discussion with some general questions related to this. What advice would you give to young people who want to become actors or actresses? The first and foremost advice that I give to general, like, don't run after fame or money, rather run for growth. So that's the biggest thing can help you as an individual to create your own space in this industry. On the first day when you step in, if you have the mindset that I'm going to make a lot of money and I'm going to be famous, then that's it for you. But if you think in that manner, no, I'm here, I'm going to grow my entire empire by myself and create a legacy behind, I think that's the biggest favor you can do to yourself. So the younger generation, please work hard, absolutely, and also believe on the consistent growth. It's not about surviving, but it's also about staying there, staying put together. All right. What more do you want to achieve in your career going forward? I would like to do a lot of many more versatile job, and I would like to shock my audience more that, oh wow, she's doing that, oh wow, she's doing this one now, she's crazy. So of course I want to do more interesting work rather than conventional work, layered character, critical character, challenging, which is emotionally and spiritually. So that kind of role I would like to take in the future, because I think when I started my profession back in the days, I was 17. Now I'm going to touch my 30s, so I'm a completely grown-up, different girl. So I would like to diversify my genre of work. Okay. What inspires you and motivates you to keep thriving in your profession? Especially, I would say, the love I get from my audience. Also the criticism I get from my audience. I have learned by the year how to accept no. When people reject me, when people say, no, you can't do that, or no, she's not allowed here, or she's not accepted here, I take that as a challenge, and the next morning I say, you know what, I'm going to turn that no into yes by my work. So this is how I have been surviving every day, and I guess that's the biggest thrive, how people reacting to my work. End of the day, your work needs to speak for me than your voice. All right. What challenges do you think you still need to overcome to reach your future goals? There is so many. I think I haven't reached even 1/4 of my dream, because I dream big. And the biggest challenges I think I will be facing in the future, that is how to cope up with the new world, because people are changing every day. They're consuming a lot of information through social media. They are extremely educated. They know what they're watching. They know what they're seeing. So to keep up with that, you need to also educate yourself. You need to also try new genre of work, learn new acting skills, and try and experiment with different roles. So I think the challenges is every day. It's not going to be a one-day challenge, but it's going to be challenges for a lifetime. All right. How do you balance pursuing your dreams with managing everyday responsibilities? I think prioritizing is the key. Sometimes my
personal life takes a back seat and my work comes on the front seat. Sometimes family takes a front seat, work takes a back seat. So I always believe that as a woman, as a girl, it is very important that you balance your work and your family life, because end of the day, family is everything to me. You know, if I even become so much famous and earn a lot of money, end of the day when I go back to home, I'm just a little Shetu in front of my mom. So I believe that balancing the right amount of work life balance so important, and also I prioritize my mental health so that I'm not so overdrained out. Okay. Can you describe a moment in your career that made you feel truly proud or fulfilled? I think recently one of my video that you all have seen, where I actually spoke for thousands of students when I went to Parul University, Gujarat, India as their brand ambassador. And I spoke in front of the students. I was literally clueless because I could see on my left hand side there's a PhD holder. My right hand side there is another intellectual person. All our distinguished guests are there, but I'm an actress. So when I spoke and the video got viral all over the world, not from in Bangladesh, but also various part of the world, people had started reaching out to me and say, why don't you speak for us? Why don't you speak for us? I think finally at some point I could show what real Nusrat Faria is. So that was the moment. All right, thank you very much, Nusrat. This concludes your IELTS speaking test. Thank you. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের থার্ড এবং লাস্ট পার্টটাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে, এবং এই পার্টে আমরা জানি যে আমাদেরকে ওভারঅল যে অ্যান্সার্সগুলো দিতে হয় সেগুলো ইলাবোরেট করতে হয়। অর্থাৎ পার্ট 1 আর পার্ট 3 এর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বিগেস্ট ডিফারেন্স, যে পার্ট 3 তে ইউ আর এক্সপেক্টেড টু ইলাবোরেট 4 to 5 সেন্টেন্সেস এর মধ্যে আনসার্স দিতে হয়। এন্ড এখানেও আমরা দেখেছি যে ফারিয়ার সবচেয়ে বিগেস্ট প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে সে খুব সুন্দর তার নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করছিল, খুব ক্যান্ডিড ভাবে সে উত্তর করছিল, যে কারণে খুব ন্যাচারালি তার অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করতে সমস্যা হচ্ছিল না। আমরা এখানে দেখেছি যে টুকটাক জায়গায় হালকা প্রোনাউন্সিয়েশনে আমরা যদি তাকে ফিডব্যাক দেই, যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল পার্সোনাল লাইফ টেকস আ ব্যাক সিট, সেটা কিন্তু ব্যাক সিট হওয়ার কথা। সেখানে আমাদের ওভারঅল একটু ইন্টোনেশন, একটু স্ট্রেস নিয়ে কাজ করতে হবে। বাট ইভেন ও যে সেই ফ্রেজটা ব্যবহার করলো, পার্সোনাল লাইফ টেকস আ ব্যাক সিট, এটা কিন্তু খুবই অ্যাডভান্সড একটা ইউজেজ অফ আ ফ্রেজ। চিন্তা করে দেখেন, আমরা কিন্তু অনেক সময় বলতেই পারি যে পার্সোনাল লাইফ গেটস ডিপ্রায়োরিটাইজ, যদিও ডিপ্রায়োরিটাইজডও খুবই ভালো একটা ওয়ার্ড, কিন্তু আমরা একটু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ যখন ইউজ করি, যে পার্সোনাল লাইফ টেকস আ ব্যাক সিট, মানে হলো গাড়িতে ফ্রন্ট সিটে ড্রাইভার থাকে আর একজন প্যাসেঞ্জার থাকে, রাইট? ব্যাক সিটেও কিন্তু প্যাসেঞ্জার্স থাকে। এখন আমরা যখন এই তুলনাটা করি যে সামথিং টেকস আ ব্যাক সিট, আমরা কিন্তু মিন করি যে জিনিসটা একটু ডিপ্রায়োরিটাইজড হয়ে যায় লাইফে। তো সে কিন্তু এখানে খুব সুন্দর ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে, যদিও এখানে ব্যাক সিটের উচ্চারণটাতে একটু সমস্যা ছিল, এটা সিট হওয়ার কথা, কিন্তু এই অ্যাডভান্স ইউজেসটা কিন্তু খুবই ভালো, এক্সেলেন্ট। তারপরে আমরা দেখেছি যে সে একটা জায়গায় বলেছিল ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট অ্যাডভাইস আই উইল গিভ টু জেনারেল। সেটা কিন্তু সে হয়তোবা মিন করেছিল যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট দ্য অ্যাডভাইস আই উড গিভ বা আই উইল গিভ টু দ্য জেনারেল পিপল, বা হয়তোবা টু সামওয়ান জেনারেলি, এইটা হয়তোবা সে মিন করেছিল। বাট কথার ছলে এখানে আমরা মাইনর একটা স্লিপ আপ খেয়াল করেছি। তারপরে যেমন আরেকটা জায়গায় আমরা যদি আসি, সে বলেছিল all our distinguished guests are there। ও কিন্তু এখানে মিন করেছিল যে all distinguished guests are there, মানে ও যেখানে কথা বলতে গিয়েছিল সেখানে সবাই খুবই ডিস্টিংগুইশড, খুবই রেসপেক্টেড মানুষজন ছিল। সেখানে কিন্তু all our distinguished guests are there বলার কথা না, all distinguished guests are there বলার কথা। ওর অ্যান্সারে একটা বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে সে সিম্পল সেন্টেন্সেস, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস খুব সুন্দর মিলিয়ে, খুব সুন্দর একটা ব্যালেন্সড ওয়েতে সে তার অ্যান্সার্সগুলো তৈরি করেছে, যেখানে আমরা কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড সব ধরনের সেন্টেন্সেস দেখেছি। অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট অল অফ ইউ শুড ট্রাই টু ডু, যে আপনারাও যখন অ্যান্সার করবেন, অ্যান্সারে কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সব ধরনের সেন্টেন্সেস দিয়ে একটা সুন্দর ব্যালেন্স আমাদের তৈরি করতে হবে। তারপরে আমরা আরেকটা জায়গায় খেয়াল করেছি, সে বলেছে ছোট ছোট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের এরর্স আমরা মাইনর স্লিপ আপ হিসেবে দেখেছি। যেমন এক জায়গায় সে বলেছিল দেয়ার ইজ সো মেনি চ্যালেঞ্জেস, ওর কিন্তু এখানে বলার কথা ছিল দেয়ার আর সো মেনি চ্যালেঞ্জেস, যেহেতু সে একের অধিক চ্যালেঞ্জেস নিয়ে সে কথা বলছিল, এই কারণে দেয়ার আর হওয়ার কথা। আরেকটা জায়গায় আমরা যেমন খেয়াল করেছি, সে বলেছিল হাউ পিপল রিয়াক্টিং টু
টু মাই ওয়ার্ক, এটা হওয়ার কথা ছিল হাউ পিপল আর রিয়াক্টিং টু মাই ওয়ার্ক, অথবা হাউ পিপল উইল রিয়াক্ট টু মাই ওয়ার্ক, এইভাবে বলার কথা, ঠিক আছে? সো এনিওয়ে, আমরা তার ওভারঅল অ্যান্সারে এরকম মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপ আপসের বাদেও যদি চিন্তা করে দেখি, ওভারঅল যতগুলো প্রশ্ন তাকে করা হয়েছিল সব কিছু কিন্তু সে খুব ন্যাচারালি অ্যান্সার করেছে। এবং এই টাইপের সিচুয়েশন, চিন্তা করেন আইএলস পরীক্ষাটা কিন্তু এই জন্যই দিতে হয় যাতে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আমরা বিদেশে গিয়ে নর্মাল সিচুয়েশনসে ডে টু ডে লাইফে আমরা গিয়ে নর্মালি কথা বলতে পারবো, কনভার্স করতে পারবো, সোশ্যালাইজ করতে পারবো। এবং তার ওভারঅল অ্যান্সার্সে কিন্তু সে খুব সুন্দর করে এটাই প্রদর্শন করেছে। এক্সাম্পলস দিয়ে তার অ্যান্সার্স বিল্ড করা, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে আনসার্সগুলো দেওয়া, ক্যান্ডিড ওয়েতে কথা বলা, ফ্লুয়েন্সি মেনটেন করে রাখা, এনাফ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করা, তার ওভারঅল ওয়ার্ডসের ব্যবহারও ভালো ছিল। যদিও একটা ফিডব্যাক রয়ে যায় যে আরেকটু অ্যাডভান্স ওয়ার্ডস দেখলে লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা এখানে আমরা আরও বেশি পেতাম। অ্যান্ড ওভারঅল টুকটাক যে গ্রামাটিক্যাল স্লিপ আপস ছিল এগুলো নিয়ে যদি আমরা আরেকটু অ্যাওয়্যার হয়ে যেতাম তাহলে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতেও আমাদের মার্কটা ভালো আসতো। বাট ওভারঅল আমরা দেখেছি যে সে খুব ভালো তার অ্যান্সার্স বিল্ড করেছে। অ্যান্ড যেভাবে আমরা 4 to 5 সেন্টেন্সেসের অ্যান্সার্স একদম প্রপার ফ্লুয়েন্সি সহ এক্সপেক্ট করে থাকি, কোহিসিভ অ্যান্সার্স এক্সপেক্ট করে থাকি, এই সকল এক্সপেকটেশনগুলো কিন্তু সে মিট করতে পেরেছে। অ্যান্ড ওভারঅল দিস ওয়াজ আ গ্রেট পার্ট 3। আই হোপ যে আপনারা ওভারঅল এই স্পিকিং টেস্ট থেকে শিখতে পেরেছেন যে এরকম কোয়েশ্চেন ফেস করলে আপনারা কিভাবে সেগুলো অ্যান্সার করবেন। আপনারাও যদি আপনাদের আইএলস প্রিপারেশনটা আমার সাথে নিতে চান, ঠিক একইভাবে আমরা কিন্তু স্পিকিংই না, আইএলস এর সবগুলো সেগমেন্টকে কভার করবো, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং, অল 4 সেগমেন্ট। আপনাদের যদি আজকের এই স্পিকিং টেস্টটা দেখে ভালো লেগে থাকে আর আপনারা আরও অনেক স্পিকিং টেস্ট দেখতে চান তাহলে আপনারা ভিডিওর এখানে ক্লিক করতে পারেন। অ্যান্ড আমার আইএলস কোর্স সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ভিডিওর এখানে ক্লিক করতে পারেন। যে কোনো সময় কল করতে পারেন 16910 এই নম্বরে।